ஆ, ஹாய் பாபு வணக்கம். வாய்ஸ் கேக்குதா? வாய்ஸ் கேக்குதா? ஒரு டைம் செக் பண்ணுங்க. எல்லாரும் ஒரு டைம் வாய்ஸ் கேக்குதா? சஞ்சய் பாண்டியன். ஆ, ரைட் எல்லாரும் பாபு வணக்கம். வாய்ஸ் கேக்குதா? ஒரு டைம் எல்லாரும் செக் பண்ணுங்க. வாய்ஸ் கேக்குதா? வணக்கம் பாபு வணக்கம். வாய்ஸ் கேக்குதா? எல்லாரும் செக் பண்ணுங்க வாய்ஸ். வாய்ஸ் கேக்குது. ஓகே ரைட் ரைட் ரைட். ஸோ இப்போ செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கேக்குது. ஓகே ரைட். ஸோ வாட் அபௌட் அதர்ஸ்? நெறைய பேர் ஜாயின் ஆகல. வாட் அபௌட் அதர்ஸ்மா? கொஞ்சம் சஞ்சய் பாண்டியன் கொஞ்சம் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க கண்டிப்பா. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இவங்களுக்காக இவ்வளோ கொஸ்டின் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஓகே. ஸோ எல்லாமே வந்துட்டான். ஸோ வந்து நாளைக்கு வந்து இந்த எல்லா கொஸ்டின் வரப்போகுது. ஸோ அதனால தான் ப்ளீஸ் எல்லாரும் கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணுங்கம்மா. எல்லாரும் கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணுங்க. சஞ்சய் பாண்டியன் ஒரு டைம் எல்லாரும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஹாய். அம்மா எல்லாரும் ஒரு டைம் ஜாயின் பண்ணுங்க. சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்க. சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாரும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஸோ அது ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஆ. எல்லாரும் நம்ம கிளாஸ்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் 1 ஹவர்ல முடிச்சிடலாம். ஓகே. ஜஸ்ட் ரைட் வெரி குட். ஜாயின் பண்ணியாச்சு. வெரி குட் லோஹித். அப்படியே எல்லாரும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் 1 ஹவர். ஓகே ரைட் ரைட். வி கேன் ஸ்டார்ட். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ரைட். ஸோ டெஃபினெட் வில் ஸ்டார்ட். ஓகே ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாரும் ஆ ஸோ எல்லாரும் ஜஸ்ட் உங்களோட ரஃப் நோட் புக்ல வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லா கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்க. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் a student suffering ஓகே. A student suffering from myopia is not able to see distinctively the objects placed beyond 5 meter. Okay. List two possible reasons. Okay. List two possible reasons due to which the defect of vision may have arisen with the help of ray diagram. So யாராச்சும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. We will start the session. So, a student suffering from myopia is not able to see distinctively the objects placed beyond 5 meter. List two possible reasons due to which this defect of vision may have arisen with the help of a ray diagram. Come on. So, யாராச்சும் கெஸ் பண்றீங்க ஆன்சர் சீக்கிரம். ஸோ இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்சர் வந்து எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாரும். ஓகே ரைட். A student suffering from myopia is not able to see. ஸோ கொஸ்டின்ல வந்து அவங்க கிளியரா மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது எஃபெக்ட் வந்து டிஃபெக்ட் வந்து myopia. ஓகே. ஸோ லிஸ்ட் டூ பாசிபிள் ரீசன்ஸ். வாட் ஆர் த Yes, very good. Karthikeyan, very good. Very good, very good. Excellent. Very good. Sanjay Pandian, excessive curvature and elongation of eyeball. Very good. So உங்களுக்கு வந்து சஞ்சய் பாண்டியன் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. பிகாஸ் வந்து எல்லாமே நான் வந்து ஆ உட்கார்ந்து எழுதுறது இல்ல. எல்லாமே வந்து ஸோ நம்ம வந்து லைக் டீடைல் சொல்யூஷன் இருக்கு. இத அப்படியே நீங்க படிச்சு போலாம். A student suffering. ஓகே. ஸோ கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் இருக்கு. A student suffering from myopia is not able to see differentially, okay, distinctly in the sense, some differentially, the objects placed beyond list to 5 meter, list to possible reason to which a defect of vision may have arisen with the help of ray diagram. So, what are the two possible reason? So, one reason is elongation of eyeball, yes, and excessive curvature of. So, otherwise, இப்படி கூட சொல்லலாம் increase in. So, இப்படி கூட சொல்லலாம் increase or elongations. So, increase in curvature of islands. Okay, இப்படி கூட சொல்லணும்.
ஐ லென்ஸ். அதே மாரி செகண்ட் ஒன் வந்து இன்கிரீஸ் எலாங்கேஷன் ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் த ஐபால். அந்த ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து எழுதிட்டு, ஸோ நீங்க வந்து யூ ஜஸ்ட் டிரா திஸ் டயகிராம். ஸோ எவ்ரிஒன் டிரா திஸ் டயகிராம். ஸோ இட் வில் பி ஈஸி, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வெரி குட். குட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Name the so in the question வந்து from magnetic effect of electric current. So state and name and state the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying state conductor. So rule என்ன சொல்றீங்களா? So can you tell the rule? State, name and state the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying state conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? ஸோ நேம் அண்ட் த ஸ்டேட் த ரூல் டு determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field. Sanjay Pandian telling right hand rule. Okay, பாப்போம். ரைட். ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நேம் அண்ட் ஸோ என்ன ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? ஃபார் த கேரிங் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it. So it is Fleming left hand rule. So என்ன rule? Sanjay Pandian, it is a Fleming left hand rule. Okay வா? இல்ல for the current. So our கேட்டது வந்து current carrying straight conductor. So current carrying straight conductor we are going to use the Fleming left hand rule. Good Sanjay Pandian, very good. So Sanjay Pandian, according to the Fleming left hand rule நீங்க இங்க பார்க்கலாம். So according to the Fleming left hand rule, the thumb finger represents force. Okay, father, அப்பா, அம்மா, குழந்தை, father, mother, children. Okay, so thumb represents force. Okay, அதே மாதிரி index finger represents magnetic field and the middle finger represents current. So எல்லாரும் கண்டிப்பா just remember. So thumb represents force, the index finger represents magnetic field and the middle finger represents current. Okay, clear? So father, mother, children. Okay, father, mother, children. Okay, very good. Right. So first question clear. So என்ன rule use பண்ண போறோம்? Determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor is Fleming left hand rule முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் second question, an alpha particle. See, very very important question. Okay, an alpha particle, ஒரு alpha particle while passing through a magnetic field. So ஒரு alpha particle வந்து passing through a magnetic field get projected towards north direction. So என்ன direction? North direction. Okay, so in which direction electron project? Electron வந்து எந்த direction போகுது? When it passes to the same magnetic field. யாராச்சும் ஆன்சர் சொல்றீங்களா? Is that so இங்க வந்து clear-ஆ நமக்கு ஆன்சர் இருக்கு பாத்துக்கலாம். As a direction of force, okay, on negatively charged electron. What is the charge of electron? Negative, yes or no? So negatively charged electron will be opposite to the positively charged alpha particle. Okay, hence electron will experience a force that pushes towards the south. So electron will experience towards the south pole. Okay, while passes the same magnetic as that alpha particle. So what is the answer? எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு. மறுபடியும் திருப்பி ஒரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். An alpha particle passing through a magnetic field. So ஒரு alpha particle வந்து passing through a magnetic field gets projected towards north direction. So it is moving towards projected towards the north direction. In which direction electron project when it passes the same magnetic field? Okay. So as the direction of force on negatively charged electron will be opposite to the positively charged alpha particle. So because electron on a charge is negative, proton charge positive. So electron will experience a force that pushes towards the south. Okay. So just simply you can just make a simple here. இங்க பாருங்க. Okay. So simply remember the alpha particle. Okay. The alpha particle and electron both will be opposite direction. Right. So next question பாருங்க பாப்போம். Next question வந்து very important. Okay. Next question. If the image formed பாபு இந்த question எல்லாரும் புரியுதா? சஞ்சய் பாண்டியன் எல்லாரும் ரிப்ளை பண்ணுங்க. So இந்த question புரியுதா? So two question sub questions A and B. First question வந்து என்ன rule? Fleming left hand rule. அந்த Fleming left hand rule வந்து thumb represents first thumb and first finger and second finger என்னென்ன represents நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறோம். அதுக்கப்புறமா ஆல்பா பார்ட்டிகல் வந்து பாசிங் த்ரூ ஏ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கெட் ப்ரொஜெக்டட் ஓவர் நார்த்ல எலக்ட்ரான் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல போகும்? தட் வில் பி த சவுத் டைரக்ஷன்.
south direction, right? Right. Right. Next one. See, only see electron north pole. Okay. So just direction. Okay. Direction. Just direction. Pathina answer varo. Next, if the image formed by mirror for all positions of the object place. So the image form. Please, the next question. Paranga எல்லாரும். So the image formed by a mirror. The image formed by a mirror for all positions of the object placed in front of it always diminished, erect, and virtual. State the type of the mirror and also draw a ray diagram to justify your answer. Write one such use of the mirror. Okay, or put and why. So see, clear நம்ம கொஸ்டின்ல வந்து கொடுத்தாங்க diminished, erect, virtual. So what is a mirror? யாராச்சும் guess பண்றீங்களா? So if the image formed by a mirror for all position of the object. So எல்லா position of object வந்து always diminished, erect and virtual. Very good. Right. அப்புறம் also write ray diagram. Okay. So what is the answer? Very good. நிறைய பேர் answer. It's a convex mirror. Very good. See, diminished virtual. Okay. Diminished virtual and erect. கண்டிப்பா ஒரே ஒரு mirror. அது என்ன mirror தெரியுமா? Convex mirror. Very good, Sanjay Pandian. Yes. Very good. So it is a convex mirror. So answer is Sanjay Pandian. It is convex mirror. And convex mirror ஓட uses என்ன? Convex mirror uses. யாராச்சும் சொல்றீங்களா? What is the uses of convex mirror? Uses of convex mirror. Convex mirror வந்து எங்கெங்க யூஸ் பண்ணலாம்? So convex mirrors are used in, see, very simple question. First வந்து diminished, virtual, erect. So in the case என்ன mirror? கண்டிப்பா for all the position of the object is convex mirror. அப்புறம் second question என்ன? Convex mirror applications. Convex mirror வந்து எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம்? That is, so automobiles. So convex mirrors are used as rear view mirror in automobiles. So rear view mirrors in automobiles. Very good. அதுக்கப்புறமா second one வந்து பாத்தீங்கன்னா, so there are many, yeah. Street light, yes, yes, yes. Very good. So basically convex mirror is rear view mirror. In automobiles we can use. Why we are using this? Because to have a wider field of view. So that is also very important point you have to take. So for have the wider field, okay. So there is a, there is, so it's a wider field of view. Okay. Wider field of. So in the question எல்லாருக்கும் புரியுதா? So two question, basic question, okay வா? So so like diminished, erect and virtual. So என்ன mirror for all the position of the other is convex mirror. அப்புறம் இந்த convex mirror வந்து at least ஒரு use வந்து கேட்கிறாங்க. ஒரு use கேட்கிறாரு. அந்த ஒரு use வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, it is used in the rear view. Okay, rear view of automobiles. எதுக்கு? Because to have a wider view. Okay. So எல்லாருக்கும் புரியுதா இந்த question? அப்புறமா you can just have this diagram. Okay. Yes. Next question. Okay, next question, guys. Next question on the numerical. Okay. So எல்லாரும் இந்த numerical வந்து answer பண்ணுங்க. Define the radius of curvature of spherical mirror. So definition. Okay. So radius of curvature of spherical mirror. So first வந்து நம்ம define பண்ணணும். So spherical mirror. Okay. So first radius of curvature definition. அதுக்கப்புறமா find the nature and focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is plus 24 centimeter. Okay. So what is the answer? First, so first define radius of curvature. So radius of curvature வந்து, so what is the radius of curvature? Good, good. It's a distance. Very good. So simple as all right. It is the radius of curvature of spherical is the distance between pole and C. So pole to center of curvature. Very good. So pole to center of curvature. For the pole to center of curvature, it is called radius of curvature. The distance from, is a distance from pole to center of curvature. It is called radius of curve. Very good. First question completed. What about second question? What is the relationship between, what is the relationship between focal length and radius of curvature? What's the relationship between focal length and radius of curvature? So relationship between focal length and radius of curvature, that is R equal to 2F. R equal to 2F. Okay, next. So F equal to R by 2. What about the radius of curvature? Plus 24.
24 by 2. That is equals to plus 12 centimeter. Okay. Clear? Yes. So, Babu, clear? So, LRK clear? This question is clear? I hope this question is clear for everyone. So, comment section, comment section lo. Yeah, yeah, it is. Yeah, 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 kandipa. So, R equal to 2F, F equal to R by 2. So, in the formula வந்து நீங்க use பண்ணிட்டீங்கன்னா, you can get the answer. Okay. Here, we'll get the 12 centimeter. Good. Clear, Bob? எல்லாருக்கும் clear? இந்த question clear? எல்லாருக்கும் clear? Right, next. Please. Okay. Right, next question for electricity. Next, அடுத்த question from the electricity. So, very, very important question. Okay. So, an electric motor rated 1100, that is 1011. So, 1100 watt is connected to a 220 volt means. The first three question, okay. Current வந்து first we have to calculate the current. அதுக்கப்புறமா first we have to calculate current. அதுக்கப்புறமா we have to calculate the electric energy consumed with the motor is used for 5 hours daily for 6 days. So this is a very, very important question. Okay, this is a very, very important question. Very, very important question. Okay, எல்லாரும் please the question வந்து try பண்ணுங்க. Very, very important question. A total cost of energy consumed if the rate of 1 unit is 5 rupees. Okay, come on. So எல்லாரும் இந்த question வந்து சால்வ் பண்றத ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாம். ட்ரை பண்ணுங்க எல்லாரும். இந்த question வந்து so எல்லாரும் இந்த question ட்ரை பண்ணுங்க. Right. So don't worry. First question, an electric motor. See, so power. See, உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ல வந்து பவர் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் கண்டிப்பா இது மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் ஆகும். பவர் மீன்ஸ் VI. பவர் மீன்ஸ் I ஸ்கொயர் R. பவர் மீன்ஸ் V ஸ்கொயர் பை R. அவ்வளவுதான். ஸோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஃபார்முலா மட்டும்தான் ஃபார் பவர். ஸோ எலக்ட்ரிக் பவர் VI for power equal to I square R or power equal to V square by R. So we have only three formulas for power. So இது எல்லாமே பவர். ஓகே, பவர் வந்து பேசிக்கலி we will have power means energy by time. So இது ஒரு ஃபார்முலா. So power equal to energy by time. Okay, clear? Right. So what is the first question answer? யாருக்கு சொல்றீங்களா first question? So they have given the power. They have given power 1100 watt. And they also given voltage 220, potential 220. So what is the answer? So P equal to VI. So V how much? So they're asking to find current, right? Yeah, first they're asking for the current. Find the current drawn from the mains. Okay. So what is the answer? Already many student. Yeah, very good. So first question answer. So power 1100. So potential 220 I. So 0 cancel. So that is I equal to 110 by 20. That is 20 to 5 ampere. First question completed. Then what about second question? So electric energy consumed. Okay, electric energy consumed if the motor is used for 5 hours daily. 5 hours daily we are using motor for 6 days. How many days? 6 days. And okay, 6 days we are using. So what is the answer? Everyone try. So electric energy consumed. So very simple formula. So what is the formula? So you can see here. So I will solve here. Energy equal to, okay, what is the formula of power equal to? So all of you see here. So power equal to energy by time. So in the formula use பண்ணி you can solve. So then energy equal to power into time. So what is the power? 1100. What is the time? 5 over. Okay, 5 over. Daily 5 over. How many days? 6 days. So that is so 5 into 6.
So this is going to give you, if you multiply 1100 into 5 into 6, you'll get 33,000, 33,000 whatever. So if you divide with 1000, see, if you divide with 1000, now you'll get 33 kilowatt hour. This is the energy. So, அதே மாதிரி third question, we have to find the total cost of energy consumed. Okay, now total cost of energy consumed, if the rate of one unit, if the rate of one unit is 7 rupees, sorry, 5 rupees, it is 5 rupees, I think. Yeah, 5 rupees. So we got 33. See, 33 you multiply with 5 rupees, you'll get the cost of the electricity. So that is 33 into 5 rupees, which is nothing but 165 rupees. So this is the cost of, so three question. Okay. So three question. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have total three questions. The first question is power calculation. Second question energy calculation. Third question, yeah, commercial unit. Yes, 33 kilowatt hour is a commercial unit of energy. Good. அதுக்கப்புறம் கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா 33 units. See, 1 kilowatt hour. See, I want to tell you one very very important point. 1 kilowatt hour. Okay, ஒரு kilowatt hour is nothing but ஒரு unit. Okay, so 1 kilowatt hour வந்து you can assume as, so 1 kilowatt hour வந்து you can assume as 1 unit. அதனால தான், so 33 units. So ஒரு யூனிட்டுக்கு 5 rupees. So 33 multiplied by 5, 160 rupees. So எல்லாரும் இந்த கொஸ்டின் புரியுதா? So லைக் காமெண்ட் செக்ஷன்ல எல்லாருமே சொல்லுங்க, இந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் புரியுதா? Yes, unknown media, unknown. Very good. 1 kilowatt hour means 1 unit. Very good. Yes, very good, very good, very good. Yeah, very good. Yeah, good. Next question போலாம். Come on. So next question. So இது வந்து like ஒரு unique question and also a very important question. A student holding a mirror in his hand, okay, directed the reflecting surface of the mirror towards the sun. He then detected the reflected light on a sheet of paper held close to mirror. What does he do the burn the paper, and which type of mirror does he have? இந்த கொஸ்டின் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ நெறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமா இங்க வந்து நம்ம சால்வ் பண்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் லைட் சாப்டர் கொஸ்டின் இருக்கு. ஓகே. எல்லா கொஸ்டின் வரும். நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஐ வரும். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே. ஸோ நெறைய கொஸ்டின்ஸ் மேக்னெட்டிசம்ல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இந்த மாதிரி we are going to solve. ஓகே. டோன்ட் வரி. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இது முடிச்சுங்க. இந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் திஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A student holding a mirror. ஓகே. A student வந்து holding a mirror in his hand. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கையில வந்து ஒரு மிரர் இருக்கு. Directed the reflecting surface வந்து towards the sun. He then directed the reflected light on a sheet of a paper. So what should he do to burn the paper? So, okay. And what type of mirror? என்ன mirror வந்து he has to use? Okay. First question. To burn the paper, சஞ்சய் பாண்டியன் என்ன பண்ணணும்? To burn the paper. Very good. Student should move or adjust the mirror in such a way paper is positioned the focus of a mirror. இங்க பாருங்களா, இங்க பேப்பரோட பொசிஷன் இல்ல, பேப்பரோட பொசிஷன் வந்து ஃபோக்கஸ்ல இருக்கு. இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிகர்ல இது சன். ஓகே, கிளியரா தெரியுது நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் த சன். ஓகே, ஸோ ஃபிகர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ பேப்பர் பொசிஷன் வந்து கரெக்டா, ஓகேம்மா, பேப்பர் பொசிஷன் வந்து கரெக்டா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். சஞ்சய் பாண்டியன். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் டு பர்ன் த பேப்பர். ஓகே, ஸோ டு பர்ன் த பேப்பர், இஃப் யூ வாண்ட் டு பர்ன் த பேப்பர், ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் எட்ஜஸ்ட் த மிரர். மிரர் வந்து எட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். எட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸோ பொசிஷன் கரெக்டா த பேப்பரோட பொசிஷன் வந்து ஷுட் பி அட் ஃபோக்கஸ். த பேப்பர் பொசிஷன் ஷுட் பி அட் எங்க இருக்கணும்? ஃபோக்கஸ். தென் இட் வில் பர்ன் த பேப்பர். ஸோ தட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட். எஸ். Next. What about which type of mirror he have? So say, என்ன mirror? It is a concave mirror.
So what type of mirror he can have na kandipa that is a concave mirror. So புரியுதா எல்லாருங்க? Very simple question. So this is a very simple question, right? So very simple question. Our student holding a mirror in the hand. He directed the reflecting surface of the mirror towards the sun. So இந்த மாதிரி கேஸ் இப்படி நீங்க கிளியரா இஸ் இப்படி இருக்கு மிரர் இங்க இருக்கு இந்த இடத்துல சூரியன் வந்து இங்க இருக்காரு. ஸோ இப்போ வந்து பேப்பர் வந்து பர்ன் ஆகணும்னா கண்டிப்பா பேப்பரோட பொசிஷன் இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து நீங்க நார்மலா யூஸ் பாருங்க. இது வந்து நம்ம வந்து நார்மல் யூஸ் பாருங்க. ஒரு பேப்பர் இருக்கு. ஒரு பேப்பர் வந்து நெறைய மிரர் வந்து நீங்க நம்மோட 10th கிளாஸ் ரூம் ஆப்போசிட்டா நீங்க ஒரு சூரியன் டைம்ல ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர் அண்ட் யூ டேக் எ மிரர். வாட் வில் ஹேப்பன்? இப்படி வந்து மிரர் இந்த இடத்துல இருக்குமா, பேப்பர் வந்து பர்ன் ஆகாம ஆகாது. இட் ஷுட் பி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். கரெக்ட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணா கண்டிப்பா இந்த பேப்பர் வந்து பர்ன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் கிளியர் எவ்ரிவன்? எல்லாருக்கும் கொஸ்டின் கிளியர்? ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கம் ஆன். A light question. லைட் சாப்டர் கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம் இதுல. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாரும் கொஞ்சம் சீரியஸா ப்ளீஸ் சீரியஸா ஆன்சர் சொல்லுங்க எல்லாரும். எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. An object is placed at a distance of 30 centimeter from a concave lens of focal length வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 centimeter. List four characteristics. This is very important question. Okay, list four characteristics. List four characteristics, that is the nature, position of the image formed by the lens. So an object placed at a distance of 30 centimeter. What is this 30 centimeter? யாராச்சும் சொல்றீங்களா? Comment sectionல சொல்லுங்க. What is this 30 centimeter? This 30 centimeter. An object is placed at a distance of 30 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter. List four characteristics. Okay, list four characteristics of the image formed by the lens. Yeah, Sanjay Pandian got the answer. You, yes. So எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க எல்லாரும். So yes, first வந்து U30 is wrong. Yeah, Sendil Kumar, very good ma. 8225. Correct answer, yes. So an object வந்து placed at a distance of 30 centimeter. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா minus, okay, it is U minus 30. Okay, தெரியுது நினைக்கிறேன். So object distance வந்து பாத்தீங்கன்னா U minus 30 centimeter. So object distance will be minus 30. What about the focal length? Focal length F is F equal to how much? Focal length will be minus 15 centimeter. List four characteristics. Okay, list four characteristics. அது நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இமேஜஸ். ஆமா, இது வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். லைட் சாப்டர் கொஸ்டின். மீம் கிங் ஒரு மீம் கிங் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்டுட்டாங்க இந்த கொஸ்டின். ஸோ 1 பை எஃப் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது லென்ஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ 1 பை எஃப் ஈக்குவல் டு 1 பை வி மைனஸ் 1 பை யூ. கண்டிப்பா நாளைக்கு எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் வரும். 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. Okay. So நமக்கு வந்து image distance தானே வேணும். So image formed. So we need image distance. We need image distance. So எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் ஆன்சர் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். So 1 by v equal to just minus 1 by u. Just take it left side. Then 1 by f plus 1 by u. Then take LCM uf. Then it is u plus f. 1 by u. So 1 by v reciprocal. Then we'll get v to f by u plus. So இது வந்து simple. You will get the answer. Yes or no? So இதுல வந்து நீங்க substitute பண்ணி பாருங்க எல்லாரும் substitute பண்ணி பாருங்க. uf by u plus f. uf by u plus f. So எல்லாரும் substitute பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க. எவ்வளவு? minus 30 centimeter. Very good. minus 30. Final answer சொல்லுங்க. Image distance 107674. ஆன்சர் கரெக்டா சொல்லுங்க.
Yeah. UF by U plus F Sanjay Pandian. ஆன்சர் சொல்லுங்க. 10 minus 10 வருதா? ஆன்சர் எல்லாரும் செக் பண்ணுங்க. 10 or minus 10. So it is a plus 10 or minus 10 அது செக் பண்ணுங்க. ஆன்சர் கடைசி ஃபைனல் ஆன்சர் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு அது சொல்லுங்க. இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் U minus 30. ஓகே. ஸோ இங்க பாருங்க. ஸோ V பாத்தீங்கன்னா minus 30 minus 30. F பாத்தீங்கன்னா minus 15 divided by minus 30 minus 15. That is anyway minus minus cancel. So 30 into 15. Okay, 30 into 15 divided by 30 into 15 divided by minus 30 minus 50. That is a minus 45. புரியுதா? So that will be anyway இங்க minus minus cancel. 5 table you can take it. So answer எவ்வளோ? 5 threes you can take, 5 nines you can take, and 3 ones. Yeah, I am getting exactly be minus 10 centimeters. So what is the image distance? So, so image distance on the minus 10 centimeter. Exactly, we got it. Good. எல்லாருக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சாச்சா வெரி குட் சி லைட் சாப்டர்ல வந்து கண்டிப்பா 4 கொஸ்டின் வரப்போகுது ஸோ 3 செட்டுமே கண்டிப்பா லைட் சாப்டர் கொஸ்டின் தட் இஸ் ஐ மீன் சாரி அத மிரர் ஈக்குவேஷன் ஒரு லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பா 4 கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா வரும் ரைட் அதுல வந்து டவுட் இல்லை ரைட் குட் So V equal to minus 10. So அப்புறமா next question. Hey, this is also a very important question. Okay. So year by year alternate year இந்த question வந்து கேட்டுட்டே இருக்காங்க. List 4 characteristics. எல்லாரும் comment section comment பண்ணுங்க. What are the 4 characteristics of the image formed by the lens? So list 4 characteristics of the image formed by the lens. So என்னன்னா சஞ்சய் பாண்டியன் Meme King, Karthikeyan, Kalyan Nitya, Unknown Media, Farida Bibi, ஆன்சர் சொல்லுங்க. Stephen 3136, Kavita 64, ஆன்சர் சொல்லுங்க. Characteristics சொல்லுங்க. Characteristics of the image form. First one is characteristics of the question என்ன list 4 characteristics image formed by the lens. Okay. First வந்து பாத்தீங்கன்னா the image formed at distance. First image வந்து எவ்வளவு distanceல form 10 centimeter. First point. Second point என்ன image formed வந்து virtual. Okay, and the third point is erect. And the fourth point is the size of the image formed is diminished. So இது வந்து நீங்க கொஸ்டின்ல வந்து ஆன்சர் வருமா அந்த ஆன்சர் ரிலேட்டடா நீங்க வந்து எழுதணும் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்மா கமான் உங்களோட ஃபேவரட் சாப்டர் ஹியூமன் அண்ட் கலர்ஃபுல் வேர்ல்டு இதுல வந்து ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ ரைட் த ஃபங்க்ஷன் of each of the following parts of the human eye cornea, iris, crystalline lens, and ciliary muscles. Yeah, Jen. So Jen asking, sir, how one doubt, how can we determine the size of the image? Very good, because magnification formula, M is equal to H dash by H equal to minus V by U. So come on, so on the formula use பண்ணி Gen 7674, you can get the answer. M equal to magnification equal to H dash by H equal to minus V by. So cornea, come on, cornea on the what will happen? It refracts most of the light enter into the eye. So maximum light வந்து refract ஆகும். So it refracts most of the light into eyes. So cornea. So that is a function of the cornea. What about iris? What about iris? Iris or a function? So the main function of iris is very good. Cornea is outermost super. Cornea is the transparent bulging covering which allow the refraction of light. Very good. Excellent. What about next வந்து crystalline lens? What about crystalline lens? So next வந்து crystalline lens. For iris.
What about iris? Yeah, very good, very good. Iris is the control the size of the pupil. Yes, control the size of the pupil. Very good. What about crystalline lens? Third one. Crystalline lens sort of function. So third one, crystalline lens. So that is focuses the image of the object on the retina. Yes. Good, very good, very good. Yes. So crystalline lens sort of function and it focus the image of the object on the retina. Yeah, crystal lens control the size of the focal length. Very good. Yes, good, good. Lens control the focal length. Good. See. Yeah. அதுக்கப்புறம் ciliary muscle. What about ciliary muscles? Ciliary muscles. Yeah. Ciliary muscles edges the focal length. Correct. That is correct. So don't confuse cornea. Most of the light vandu, so it will refract the most of the light entering the eye. Next, iris vandu control the size of the pupil. Crystalline lens vandu it will focus the image of the object. So object to one object we getting image right. That vandu focus பண்றதுக்கு retina மேல crystalline lens. அதே மாதிரி ciliary muscles vandu to hold the eye lens and edges the focal. Right. So ciliary next. So why does the sun appear reddish early in the morning? Will the phenomenon see actually இது வந்து few portion வந்து sunrise sunset ன்னு இருக்கும் அது deleted actually but இது related question இது வந்து நீங்க படிக்கலாம் okay right. So why sun appear reddish early in the morning? So early in the morning shed why sun appear அதே மாதிரி will this phenomena be observed by astronaut on the moon? So at sunrise, what will happen? Sunrise time at sunrise, the sun is located near the horizon of the earth. So you can have the diagram. Okay, na? So sunrise time என்ன நடக்கும்? The sun is located near the horizon of the earth. So sun வந்து located near the horizon of the earth. Hence light வந்து என்ன ஆகும்? Travel a long distance. So light வந்து need to travel. No? So light வந்து need to travel from there to the earth atmosphere. So the suspended atmospheric particle have a wavelength similar to blue light. So இதெல்லாமே எழுதலாம் நீங்க கதா. So basically what they're asking why does the sun appear reddish early in the morning? அப்புறம் வந்து will this phenomena வந்து observed by astronaut on the moon or not? Okay. So first point வந்து sun வந்து எங்க இருக்கும் near the horizon of earth. So அதனாலதான் light வந்து travel ஆகும். எங்க நிச்சயம் from the long distance through the atmosphere. Second point. Third point வந்து the suspended atmospheric particle இந்த சின்ன சின்ன particles எல்லாமே have the wavelength similar to blue light. When sunlight falls on atmosphere, what will happen? The blue light வந்து scatter ஆகும். Scattered out by this atmospheric particle. The light வந்து reach earth is predominantly red. So because of this, okay. So because of this wavelength and all, so what will happen? கடைசில வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா we will see only red color because of scattering. அப்போ so the final the color reaches to our eye is red. So the sun surrounding அதனால தான் appear reddish. But no, in the same phenomenon வந்து so what is the answer? So in இதே phenomenon வந்து will be observed by astronaut. Answer is no. Because no atmosphere, okay? Because astronaut வந்து he cannot see because அங்க வந்து no moon, right? So no moon, okay, no atmospheric to scatter light. So no, same phenomena will not occur. So அதே same phenomena வந்து பார்க்க முடியாது by the astronaut as there is no atmosphere to scatter light. So answer simply நீங்க no ன்னு எழுதிட்டுனா you will get the mark and also just you write because no, okay, will not occur on moon. Moon kita no atmosphere. Right. Next question. Electricity question. Next, come on. Study the following circuit and find effective resistance of the circuit, current drawn from the battery, potential difference across 3 ohm resistance. See, இதே question வந்து board exam 2025 CBSE board exam 2025 கேட்டங்க இதே model, same model. If, good. Good. So study the following circuit and find effective resistance of the circuit. So மூணு கொஸ்டினுமே எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. Effective resistance of the circuit, அதே மாதிரி current drawn from the battery,
அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் த 5 ஓம் ரெசிஸ்டர். எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர். இங்க வந்து நம்ம டைம் ஸோ ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நானே சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எடுத்துட்டேன். ஸோ த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்யூட் எவ்வளோ 20. சஞ்சய் பண்ண வெரி குட் எக்ஸலன்ட் பையன். ஸோ யூ கேன் சி ஜஸ்ட் நோட்டீஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ R3 அண்ட் R4 எப்படி இருக்கு சீரிஸ். R3 அண்ட் R4 வந்து சீரிஸ். ஸோ 4 பிளஸ் 6 எவ்வளோ? இங்க பாருங்கம்மா. R3 R4 வந்து சீரிஸ்ல இருக்கு. அதனால தான் R3 R4 சீரிஸ்னால யூல் கெட் த 10. அந்த 10 எப்படி இருக்கு? அந்த 10 இஸ் parallel. ஸோ அப்படி அதுக்கு எவ்வளவு வரும்? 5 ஓமா? ஸோ அந்த 10 10 10க்கு 10 parallel இருக்கும். அந்த parallel வந்து again 5 வந்து சீரிஸ்ல இருக்கும். ஸோ அதனால தான் யூல் கெட் த 20 ஓம். ஸோ எல்லாரும் கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 10 10 ஸோ 10 10 ஓகே. இந்த 4 அந்த 4 பிளஸ் 6 சீரிஸா 4 பிளஸ் 6. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி சீரிஸ்ல இருக்கிறது ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இந்த 10 into 10 பாருங்க. ஸோ 10 10 parallel இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் parallelனா ஃபார்ம் என்ன 10 into 10 by 10 into 10 plus 10 கரெக்ட்டா? That is 10 into 10 by 20 0 0 that is 5 ohm. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த 10க்கு 10 எவ்வளவு வருது? 5 ஓம் வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு இந்த 10 10க்கு 5 ஓம். இந்த 5 5 வந்து again இந்த 5 இந்த 5 இந்த இடத்துல 5 இந்த இடத்துல 10. ஸோ 5 plus 5 10 10 plus 10 2. கிளியர்? எல்லாருக்கும் புரியுதா? அப்ப எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஸோ எவ்வளவு வருது? We are getting the effective resistance of the circuit வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 ohm. What is the current drawn from the battery? So current எவ்வளோ? Unknown. Good. What is the current drawn? Formula goes இங்க வந்து பார்க்கலாம். V equal to IR. அப்புறம் வந்து I equal to V by R. So potential value எவ்வளோ? Potential வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா 20 divided by resistance வந்து 20. So that is 1. ஓகே கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கண்டிப்பா நாளைக்கு வந்து நீங்க பார்க்கலாம். கொஸ்டின் பேப்பர்ல. கண்டிப்பா. இதுல வந்து டவுட்டே இல்ல. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அடுத்த கொஸ்டின். வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் 5 ஓம் ரெசிஸ்டர்? நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் 5 ஓம் ரெசிஸ்டர். ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம்? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் 5 ஓம் ரெசிஸ்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர். ஸோ தட் இஸ் கரண்ட் 1 கரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் ஈக்குவல் டு 1 ஆம்பியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் 5 தட் இஸ் 5 ஓம். So this is the potential difference across 5 ohm, 5 volt. That is V equal to 5 ohm. So எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் சொல்லுங்க இந்த கொஸ்டின் புரியுதா எல்லாருக்கும்? பிகாஸ் இந்த கொஸ்டின் வந்து நாளைக்கு எக்ஸாம்ல இந்த ஒரு மாடல வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கொஸ்டின் வந்து எல்லாரும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் கிளியர். இந்த கொஸ்டின் வந்து எல்லாருக்கும் புரியுதா? காமெண்ட் செக்ஷன்ல எல்லாரும் சொல்லுங்க. எஸ். 20 ohm, 1 ampere, 5 volt. Very good. ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கம் ஆன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்மா. ஸோ இது வந்து ஃப்ரம் மேக்னட்டிசம் சாப்டர் నుంచి ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ட்ரா த பேட்டர்ன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைனோட பேட்டர்ன் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும். ஸோ எந்த கேஸுக்கு அரௌண்ட் ஏ கரண்ட் கேரிங் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர். ஸோ ஃபார் ஏ கரண்ட் கேரிங் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டருக்கு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? பாசிங் பர்பெண்டிகுலர்லி த்ரூ ஏ ஹாரிஜென்டல் கார்ட்போர்ட். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த கேஸ் நமக்கு தெரியும். State and apply the right hand rule. You can use the right hand thumb rule to mark the direction of field line. How will the strength of the magnetic field change when the point where magnetic field to is determined is moved away from the right conductor? And give reason for a reason kudunga to justify your answer. Okay. So what is the answer? Anyone come on? So draw the so இதுதான் ஒரு simple okay. So இது you can draw a simple diagram. இது ஒரு cardboard sheet பாருங்க. So draw the pattern of magnetic field lines around a current carrying straight conductor. So what is it? You'll get a concentric circle. Very good. Unknown media. Very good. Concentric circles. Okay. So draw the pattern of magnetic field lines around a current carrying straight conductor is. So draw the pattern of magnetic field lines around a current carrying straight conductor is. So what is it? You'll get a concentric circle. Very good. Unknown media. Very good. Concentric circles. Okay. So draw the pattern of magnetic field lines around a current carrying straight conductor is.
Okay, next, if a current carrying statement is imagined to held in your right hand such that thumb points, so thumb என்ன represents இங்க பாத்தீங்களா right hand rule lo thumb represents a direction of current. So thumb represents direction of current. And the curl finger and the curl finger, this curl finger represents direction of magnet. Very good, very good. So very simple. Okay, thumb வந்து represent direction of current and the curl finger represent direction of magnetic field. அவ்வளவுதான். So இது மட்டும் நீங்க எழுதினா போதும். Okay. So you have to draw this diagram. And the diagram வந்து draw பண்ணுங்க. அது இல்லாம you just explain about. So அதே மாதிரி simple question தானா. Just pattern அதே மாதிரி right hand thumb rule பத்தி explain பண்ண போதும். Okay, next question. So புரியுதா? எல்லாரும் இங்க புரியுதா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே? So அது அப்புறமா so உங்களுக்கு வந்து லைக் ஸோ எனக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்றேன்மா. ஸோ அது எல்லாரும் கண்டிப்பா இந்த ஃபார்முலா வந்து நாளைக்கு கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் ப்ளீஸ் எல்லாமே எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு மிரர் ஈக்குவேஷன். எல்லாரும் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் த மிரர் ஈக்குவேஷன்? 1 by F equal to 1 by V plus 1 by U. This is a mirror formula. Okay. So next formula பார்த்தீங்கன்னா magnification of a spherical mirror. What's the magnification of a spherical mirror? That is height of the image, right, height of the object, that is equal to minus V. The second important formula. Okay. Next ma, what is the third formula? Lens equation தெரியுமா? What is the lens equation? 1 by F equal to 1 by V minus 1 by U. So இது கண்டிப்பா இந்த ஃபார்முலா. See இது வந்து நீங்க MCQ 2 மார்க் 3 மார்க் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. அதே மாதிரி அதே மாதிரி fourth formula magnification of a lens எவ்வளோ சொல்றீங்களா? M is equal to H dash by H, that is equals to plus. Okay. So அப்புறமா என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா மட்டும் கண்டிப்பா சொல்லணும் இங்க மேக்னிஃபிகேஷன். ஓகேவா? இங்க பாத்தீங்களா மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து நெகட்டிவ். ஓகே, மேக்னிஃபிகேஷன் நெகட்டிவ் மீன்ஸ் இட் இஸ் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட். ஓகே, ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து நெகட்டிவ். ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் நெகட்டிவ் என்ன இமேஜ் கிடைக்கும் நமக்கு? ரியல் and inverted. So magnification negative means real and inverted. What about magnification positive means enama? Magnification positive means virtual and direct. Simple. Okay. So very important formulas. Okay. கண்டிப்பா நாளைக்கு எக்ஸாம்ல. So next வந்து see இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா see நாளைக்கு கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் கேட்கணும் கண்டிப்பா. ஓகே. So focal length for example வந்து F1 focal length. Okay. For example ma they have given focal length plus 10 meter for example. Focal length F2, okay, 20 meter plus 20 meter. How to find equivalent focal length? எப்படி equivalent focal length நம்ம வந்து calculate பண்ணலாம்? How to calculate equivalent focal length சொல்றீங்களா யாராச்சும்? 1 by Fe equivalent focal length equal to 1 by F1 plus 1 by F2. First of all, 1 by F1, 1 by Fe we can write as equivalent power, that is equal to 1 by F1. Okay, because power in a reciprocal of focal length. So that is P1 plus P2. So reciprocal of focal length is called power. So reciprocal of focal length is called power. Okay. So definition of power. So நமக்கு வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கவர் ஆகும். So it's a reciprocal of focal length is called power. So this is a reciprocal of next. So இப்போ வந்து question வந்து நம்ம சிம்பிளா how can you solve 1 by, so you just take an LCM F1 F2. Okay. அதே மாதிரி F1 plus F2. Okay, then 1 by F. So 1 by Fe, how can we write finally? So reciprocal of 1 by Fe, Fe equivalent, that is equal to F1 into F2 by F1 plus F. புரியுதா? So this is the equivalent focal length. So now you can calculate. So F1 10 meter, for example, F2 20 meter. How to calculate 10 into 20 by 10 plus 20? So இங்க நீங்க முடிச்சணும். So you can calculate here itself. So equivalent focal. So இங்க நீங்க calculate பண்ணலாம்.
So equivalent focal length equal to how much? So equivalent focal length equal to, so equivalent focal length how much? 10 into 20 by 10 plus 20. Correct? That is 10 into 20 அப்படியே இருக்கட்டும். 10 into 20 by 10 plus 20 is 30. 0, 0 cancel. So that is 20 by 3. 20 by 3 is the equivalent. So அதே மாதிரி question, அதே மாதிரி equivalent power கேட்னா definitely இங்க வந்து you can add the both powers. Okay. So what is the formula of equivalent power? You have to add P1 plus P1 plus P. புரியுதா? So அதுக்கு எல்லாமே நான் வந்து ஒரு few question கேட்கிறேன். Focal length. Okay. Focal length and power. Power வந்து negative. So focal length or power வந்து negative na it is which mirror? சொல்றீங்களா யாராச்சு? Focal length வந்து negative. Focal length and power will be negative. So what type of mirror? Focal length வந்து negative. ஓகேவா? Focal length வந்து or power வந்து negative na. So what type of mirror? Focal length or power வந்து negative na. So what type of power? Focal length and power negative na. What type of mirror? So focal length and power வந்து negative. Focal length or power negative na. So what type of mirror? So kandipa this should be concave mirror or concave lens. So concave mirror lens the focal length வந்து negative. So அதே மாதிரி what about focal length? அதே மாதிரி focal length or power வந்து negative. Okay, it's a sorry positive. So focal length or power வந்து positive na கண்டிப்பா focal length or power positive na கண்டிப்பா it is convex mirror or you can say or convex lens. So convex mirror or convex. So இப்போ வந்து power வந்து for example, so power வந்து -5 diopter. So -5 diopter. So what type of lens? Guess பண்றீங்களா? Power வந்து -5 diopter. Power வந்து -5 diopter. So என்ன lens? யாராச்சும் சொல்றீங்களா? Comment செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. So power வந்து -5 diopter. என்ன lens? So power வந்து negative. Okay. So power வந்து negative. So it is a concave lens. Okay. So power வந்து -5 diopterனா it is concave lens. So power for example positive. Okay. 5 diopter. So 5 diopter is என்ன lens? So it is convex. Is convex. Okay, clear? So எனக்கு தெரிஞ்சு so the most important formula mirror equation or lens equation அதுக்கப்புறமா equivalent power and equivalent focal length. So அது எல்லாமே so நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். So next electricity-ல வந்து electricity-ல the most important formulas. Okay, so first வந்து என்ன current. So what is the current? Current is equal to charge by time taken. Unit of current coulomb. Unit of time second. So coulomb by second is ampere. And what is a device? So what is the device we use to measure current? So that is device we are using to measure current is and a device ammeter. And ammeter வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணும்? The ammeter should be connected in எப்படி கனெக்ட் பண்ணும்? Series. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இன் கேஸ் எக்ஸாம்ல வந்து டிஃபைன் 1 ஆம்பியர். ஸோ டிஃபைன் 1 ஆம்பியர்னா என்ன? 1 coulomb of charge flows for 1 second in a conductor. It's called 1 ampere. அதுக்கப்புறம் potential equal to work done by charge. Unit of work done is joule. Unit of uh, charge is coulomb. So joule per coulomb is called volt. So 1 joule amount work done to move a 1 coulomb of charge
is called 1 volt. So, and the device used to measure here voltmeter. So the device used to measure is voltmeter. That is, we have to connect in parallel. And the next third one, and the third formula, Ohm's law, V equal to IR. So R equals to V by I. So V unit is potential volt, current unit ampere. That is equal to, we say, as ohm, 1. If you want to define 1 ohm, so 1 ohm is nothing but 1 potential by 1 ampere. Okay. Next formula, when the two resistors connected in series connection, that is in parallel, so that is in parallel, that is resistance is R1 plus R2, R1 plus R2, and 1 by R equivalent. So 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay. So 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R. Okay. So next point, so 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R. Okay. Next. So simply you see just you can make a shortcut also. So R equivalent you can take R equivalent. So R1 in R2. So reciprocal R1 plus R. So when you take a reciprocal, so then R equivalent is equal to multiplication of resistance by, see, this is a shortcut method. Okay, you can use directly multiplication. Okay, so multiplication of resistance by addition of resistance. Next, what are the factors? Okay, so எல்லாரும் சொல்லுங்க, what are the factor depend upon resistance? What are the factors for resistance? It depends upon. So what are the factor depend upon resistance? Length, area of cross section, temperature, nature of material. What are the factor for the resistivity? So what are the factors for the resistivity? What are the factor depend upon resistivity? That is temperature, nature of material. And what is the formula of resistivity? R is equals to rho L by E. So R is equal to rho L. So R is equal to rho L by E. Here rho is nothing but resistivity. So rho is called resistivity, and the unit of resistivity is ohm meter. So unit of resistivity is ohm meter. Okay. See, guys, I will tell you a very simple method. Okay, you can solve this question with a simple way. See, so resistivity is equal to R is equal to rho L by A. So how this resistance length of conductor எப்படி relate ஆகுது? So the resistance is directly proportional to length of conductor. So length of conductor increases, resistance increases. Length of conductor decreases, resistance decreases. And what about cross-sectional area? Resistance and cross-sectional area inverse proportional. So area increases, area of cross-section increases, resistance decreases. Area of cross-section decreases, resistance increases. So that is the reason you can directly write R2 by R1 equal to L2 by L1 into A1 by A2. So directly you can use this formula. So in exam, you can directly use this formula. So R2 by R1 is equal to L2 by L1 into A1 by A. Okay. Next, very important, Joule's law of heating effect. Okay, Joule's law of heating effect. Joule's law of heating effect, very important. Joule's law of heating effect. Joule's law of heating effect. What is the Joule's law of heating effect? So H is equal to I square RT. H is equals to square by RT. That is equals to H is equal to VI. So next formula, power. So power we can write as I square R square by R. Okay. So this is the formula of power.
So I square R, V square by R, and the power formula is V. Okay. Next, and also very important point I will tell you. So next, a very important point. So the unit of energy. Okay. So unit of energy வந்து don't confuse நிறைய students வந்து இந்த இடத்துல so unit of energy வந்து joule. Unit of power வந்து unit of power. So unit of power வந்து watt, and the unit of electrical, that is unit of commercial unit of energy. If you are, if example வந்து unit of energy means joule, unit of power is watt, and a commercial unit. Okay. So and also commercial unit of energy. So commercial unit of energy எவ்வளோ? Kilowatt hour. Please remember, 1 kilowatt hour is nothing but ஒரு unit. So 1 kilowatt hour is nothing but 1 unit. So 1 kilowatt hour is nothing but 1 unit. So 1 unit means 1 kilowatt hour. 2 units, 2 kilowatt hour. 3 units, 3 kilowatt hour. So So with this, we have completed the most important question. So all the best. So all the best for your board exam. Okay, all the best. So and thank you very much for attending our class. And please, everyone, please, okay, without forget, please subscribe. Okay, please subscribe our channel because okay, so in the matter of like useful content. Okay, so I'm going to upload. Okay, so please everyone, please Markama, everyone, please subscribe our channel, and also please ask your friends, உங்களோட friends and உங்களோட family member எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா share பண்ணுங்க, and also please subscribe and like. So நன்றி, வணக்கம், thank you. So these are the most important and predicted questions from the 10th physics. So, Nandri, Vanakkam, thank you very much. So, all the best. Have a nice day. Thank you.